Welcome to another edition of Northern Heat. My name is Bob Lennon, President of Thermalwood Canada and host for the show. Our special guest today, Sebastien Roy. Nice to meet you. Sébastien, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va très bien. On va commencer en français. On va changer après en anglais. On va faire les deux. Ça fait que, Sébastien, ça fait 10 ans que tu me dis que tu es en opération, puis les choses ont changé dans les 10 ans. Là. Oui, depuis 2012, l'industrie de l'alcool, de la production d'alcool au Nouveau-Brunswick a beaucoup changé. Premièrement, il y a beaucoup plus de joueurs. Au début, il y avait 4 brasseries quand j'ai commencé. Puis j'étais la seule distillerie. Fait qu'il y a eu un gros épanouissement de l'industrie depuis les dernières 10 ans. Y a-tu d'autres dans la province, des distilleries qui étaient en compétition avec? Je dirais pas compétition, mais il y a maintenant 16 distilleries au Nouveau-Brunswick. Nous, on s'est plutôt concentré dans la production du gin, puis là maintenant du whisky, du single malt whisky. Puis on fait les matières premières, les céréales, l'orge, comme Malt, pour faire nos bières et nos whiskies. Ça fait que c'est pas juste, on a fait une petite tournée là, puis j'avais venu 8 ans passés, je pense, pour faire une petite tournée. Puis ça a changé. Tu as d'autres bâtisses. À cette heure, tu fais d'autres choses. Tu es en train d'incorporer différents aspects de la business qui est intéressant. Oui, on essaie de promouvoir aussi l'histoire de notre patrimoine local, que ça soit des Acadiens, puis même des Irlandais. On a même une bouteille en hommage aux Irlandais qui sont arrivés dans la péninsule acadienne durant la famine de la pomme de terre. On a eu beaucoup d'Irlandais. Ça raconte des histoires de cette époque-là. On essaie vraiment d'essayer de partager l'histoire de notre région aux visiteurs qui viennent nous voir pour ramener ces histoires-là avec la bouteille et nos produits à l'intérieur. Fait qu'on jokait tantôt quand on parlait, c'est qu'on est une culture de rencontreurs. On raconte des histoires, n'importe où ce qu'on va. Tu fais la même chose? Là? Oui, on raconte plusieurs différentes histoires, juste comme l'histoire du drapeau acadien. Puis qu'est-ce que ça signifie, les couleurs. C'est des petites histoires comme ça que c'est pas... Les gens connaissent tout le drapeau, mais c'est pas tout le monde qui sait son histoire. Fait que c'est des choses comme ça qu'on aime partager avec nos visiteurs. Puis ils aiment bien venir ici justement pour en apprendre plus sur l'alcool, mais aussi sur notre région et sur notre passé. Ça fait qu'ici, en avant de nous, on a déjà apporté des produits pour démontrer des différents produits. On a des bières, on a du gin, on a du whisky. Du miel. On est apiculteur depuis 2013, puis on fait la torréfaction de café depuis 2016. Puis on a du café, puis on a aussi du miel. Fait que c'est pour ça que les choses changent. Là. Oui, les choses changent, puis il faut toujours changer. Si on change pas, on reste à la même place. Ouais. Et c'est intéressant parce que je me rappelle, tu sais, quand j'avais venu la première fois, tu avais du gin, tu n'avais pas beaucoup d'autres produits au début. C'est quoi vraiment que tu as commencé avec? On parlait d'histoire tantôt avec ta mère, que tu as commencé l'entreprise, là. Mais parle-nous un peu de ça. Les tout débuts. Ça a débuté, je vous dirais, j'avais 14 ans. Les gens se souviennent plus, mais avant l'Internet, puis Google, puis toutes les électroniques, les gens avant avaient des livres dans les maisons. Puis mes parents avaient acheté une encyclopédie Groslier, que ça s'appelait. Il y avait toute la collection, puis il y avait un certificat qui disait que toute la connaissance allait venir à moi quand j'allais être plus vieux. Puis je regardais ces livres-là, puis je me disais hey, que je vais être intelligent. Fait que je regardais un peu, je feuilletais, je regardais beaucoup plus les images que je lisais. Mais j'avais un livre qui parlait de la fermentation éthylique. Ça avait piqué ma curiosité, puis j'ai comme compris la recette pour faire de l'alcool. De l'eau, du sucre et de la levure dans un contenant fermé. Fait que ça a pris une couple de mois avant que je me donne le courage de l'essayer quand mes parents étaient pas là. J'ai pris un gros bocal de vitre que ma mère utilisait pour mettre de l'eau, du vinaigre et des œufs écaillés avec un oignon. Ça puait. Là. C'était pas bon, ces œufs-là, mais les enfants en mangeaient pas ça. Oh, désolé, à l'époque, moi, je mangeais pas ça. Là, il était vide. Fait que j'ai mis de l'eau, j'ai mis du sucre, puis ma mère avait toujours un contenant foncé avec un étiquette jaune. Fleshman, elle faisait son pain avec ça. Puis là, j'en ai mis une bonne portion dans ma recette. J'ai fermé le couvert, j'ai caché ça dans ma garde-robe. Et le lendemain, quand j'ai regardé à la lumière, ça bougeait. À 14 ans, là, quand ça bouge, tu te dis que c'est en vie. J'avais créé la vie à 14 ans. J'ai été tellement
comme épaté par créer quelque chose qui bougeait à partir de matières premières. C'est là que ma piqûre pour l'alcool a débuté, mais à l'époque, j'avais peur de devenir aveugle. J'ai pas consommé ça. J'aurais jamais voulu que ça va proche de mes yeux. C'est juste à l'université que j'ai compris que quand tu fermentes du sucre, tu viens pas aveugle. C'est de là que ça a commencé. J'ai gradué de l'université. 1 an plus tard, j'avais ouvert ma première microbrasserie, plutôt une nano-brasserie. Elle était très petite, avec un de mes amis de Maisonnette, Patrice Godin, qui est encore propriétaire aujourd'hui, mais je l'ai vendu en 2011 pour débuter avec ma mère une distillerie. Ah, tu vois, il y a une histoire de ça. Ça vient des choses parce que t'as fait travailler pour le gouvernement pour un bout aussi, là. Ça fait que ça, c'était avant que tu as compris un peu plus de business, je pense, peut-être durant ce temps-là, quand tu étais là. Puis là, tu as commencé la business. Ça fait que là, combien d'employés que tu as? Présentement, on est 12 employés, mais durant l'été, on va en avoir normalement 5 de plus pour les visites. On a une grosse achalandage de visiteurs, des touristes qui viennent durant l'été, spécialement à partir de la 2e semaine de juillet jusqu'au 15 août. Là, c'est très, très, très achalandé. Puis on essaie de faire des visites et faire une dégustation à tout le monde. Puis c'est gratuit, la visite et la dégustation. On peut-tu venir tous les jours? Après un bout de temps, tu vas savoir que c'est la même personne qui revient. Éventuellement, on va savoir. Vous êtes bienvenus tous les jours de venir nous voir pareil. So, on va changer en anglais pour un bout parce que we also have English listeners that follow our podcast. So it's interesting. One of the things I want to talk about is that you have just won a very prestigious award. Yes. Let's talk about that. Yes. This year at the Artisan Spirit Competition. So it's a competition of all the distilleries in Canada. They submit their product. So you can get a bronze medal or a silver medal or a gold medal. That is the highest. You can also be the best in class. So you're the best in the category you were in. Let's say gin or let's say single malt whiskey. But there's one medal. It's the spirit of the year. Only one get it. It's the spirit that won or that got the best score over all the other products that were in the competition. And for the first time, it was a distillery from the Atlantic. It was Distillerie Fils du Roi with a product with a French name, Fort Beauséjour. It's a single malt whiskey. It's a peated whiskey that we have produced the peat malt here in Petit Paquetville. So we were very, very, very surprised and very honored to have had that prize. I think it's the dream of any distillery in Canada to get the spirit of the year. So did I hear you correctly? It said peat moss? Yeah, you use, it's a technique that we use in the UK. Some place like an island called Isla, they have practically no wood. So they burn peat moss to warm their house or it's a way to make heat. Yeah. So when they wanted to dry the barley, when it was germinate to produce malt, instead of using wood, they use peat moss. So it gives a smoky flavor to the barley or to the malt. So a smoky flavor to the whiskey. Well, it's interesting because you end up using in peat moss. We have all kinds of it in our region, right? New Brunswick is the biggest peat moss producer in Canada, the second biggest producer of peat moss in the world. So we are the right place for a peat malt. So local peat moss, we were going through a while ago and you were talking about, all the barley and everything else that you use to make your product. You get that from local farmers too. Yes, we use farmer that produce potato. They need rotation in their crop. You can't grow potato every year in the same field. So one of the year they use barley, and that help the soil to get more rich. So we buy those that barley to malt it, but it need to be top quality. It's food grade. We use around 150 acre per year currently, and we would like to get to 200 acre of land of barley
in the northeast of New Brunswick. So this, and then just tying it in and just thinking about it as economic development, because you've grown your business, you've got a lot more products, you've got more employees than you had when you first started off. You've grown the size of the building. You also have, and I noticed on your website, you've got an affiliate that's in Quebec too, right? Yes, my brother Jonathan and I own Distillerie Fils du Roi Quebec. So it's a distillery that is specialized in maraîchal. So he grow a lot of different product and he transform it in alcohol. Here in New Brunswick, we're more specialized in transforming the barley in malt and using the malt to produce alcohol, whiskey and beer. So it's a different angle, but it's still a distillery, and we share a lot of knowledge. There's a lot of transfer of knowledge between me and my brother on different aspects of the growth of our business. Well, we also visited, you've got a lab here now. You've got people, scientists that you introduced me to the doctor a while ago that she's doing a lot of work on research and stuff going through. And so, a lot of the stuff is doing in-house. Because again, you're from Northern New Brunswick, you're from a small community in Northern New Brunswick, and here you're able to be known worldwide. Your gins have been known for many years as a award-winning gin, and beating out a lot of very well-known companies around the world. And you're from Paquetville. So let's talk about that a little bit. As a business environment, or what do you feel that helps you growing? What are some of the elements that are important because of where we are and where we're located that gives you that advantage compared to others? Because many times people say that we're in Northern New Brunswick, you don't have any advantages in Northern New Brunswick. And I keep saying that in a lot of our interviews. We can't see the forest for the trees. We've got so much. We're rich. So in your world, what's the richness? What are some of the elements that you have here that you wouldn't necessarily have someplace else? I would say the biggest advantage being in the northeast of New Brunswick or the north of New Brunswick would be the natural resources. There's trees, there's fields, there's farmers, but for me, the most precious natural resource that I have right now is water. We have very, very good water. That is the reason why I am here. Under the ground, we have a very pure water. It's the same line as a company that bottle water. Yeah. It's the same water. So okay. We have a very high quality water. If I would be in a big city, I would have to use the water from the city. But because I'm in this region, I can use a well to bring the water to my facility. And a vodka is 60% water, 40% alcohol. It's more water than alcohol. A beer is like 93% water. So you need to have something that is very good at the beginning, so that your product tastes good, have the good mineral, have some magic in it. And water is the first thing, and we have very high quality water in this region. Well, listen, this has been very informative for me, and hopefully for our listeners that are here. And the thing about all this is I'm proud that you're from Northern New Brunswick and being able to produce this. And I want to thank you for staying here. Thank you for bringing and notoriety to everybody. And we might as well have a cheer here with some of your beer. Let's taste this here. Cheers. Oh, that's good. Yeah, and brewed here locally, which is even better. Again, appreciate the fact that you're from Northern New Brunswick. Appreciate the fact that you're putting this all together and you're getting us known all over the world. And continue on the great work. Merci beaucoup. Merci. There we are. Another edition of Northern Heat for this week. The place you come to listen to the stories that haven't been discovered yet.